Привет! Добро пожаловать в мастерскую ArtsWow! Сегодня я покажу вам, как сделать новогоднюю гирлянду из бумаги и ленточки. Для этого нам понадобится ленточка, 9 вырезанных елочек и 4 леденца. Также нам понадобится иголка, замазка, карандаш и клей. Итак, начнем делать елочки. Берем первую елочку и украшаем ее. Вы можете раскрасить фломастерами, но мне нравится раскрашивать белой замазкой. Елочки готовы, теперь раскрашиваем леденцы. Леденцы раскрашиваем с двух сторон. Начинаем собирать нашу гирлянду. Для этого сделаем из обычных елочек объемные. Возьмем первую елочку, сложим ее пополам, вторую, также сложим пополам, рисунком внутрь и третью. Возьмем одну елочку и на ее половинку нанесем клеем. И к этой половинке приклеим вторую елочку. Готово? Нанесем еще клея. Приклеим третью. И осталось склеить только две этих части. Готово? То же самое делаем с остальными елочками. Осталось самое сложное. Берем нашу иголку и наверху нашей елочки делаем небольшую дырочку.
Потом берем простой карандаш или ручку и аккуратно делаем эту дырочку побольше. То же самое проделываем с остальными елочками. Теперь берем наши леденцы и так же, как и елочкам, делаем им дырочки. Когда все доделали, берем нашу ленточку и начинаем собирать нашу новогоднюю гирлянду. Наша гирлянда готова. Всем спасибо за внимание. Пока!